Welcome sa course natin kung saan magsosolve naman tayo para sa properties of steel sections sa sample problems part 1. So meron tayong simpleng figure dito or area na i-compute natin itong mga to. So area, location of centroid or location of elastic neutral axis, centroidal moment of inertia about an axis, elastic section modulus, radius of gyration, polar moment of inertia, product moment of inertia, principal moment of inertia, location of plastic neutral axis, plastic section modulus z, at saka yung shape factor. Marami lang yan pero wala namang mahirap na isolve dyan. So marami lang, no? Kailangan lang natin maging careful. Dahil may mga value dyan na gagamitin natin sa susunod. Baka pag nagkamali tayo sa simula pa lang, mamamali na yung mga susunod na sagot natin. So una, ay yung area. So simple lang dahil rectangular lang yung section. So area natin base times height. So 200 times 300. So 200 times 300. So yung sagot natin, so naka-engineering notation ako dito. So palitan natin, no? Normal mode muna. So 60,000. So 60,000 square millimeters. Next ay yung location of centroid or location of elastic neutral axis. So ito yung mga notation natin na na-discuss dun sa introduction para sa lecture natin dito. So x bar left dahil symmetrical sila, so 200 over 2. Yung location ng centroid dahil rectangle, so symmetrical, no, nasa kalahati. Kung i-measure natin horizontally tsaka vertically. So dahil horizontal yung pagsusukat natin dito, so x bar left, so kalahati ng 200, kaya 200 over 2. X bar right naman, so kalahati rin ng 200, so 200 over 2, which is 100. Y bar bot, so kalahati ng 300, so 150. Y bar top, kalahati ng 300, no 150 rin. So madali lang, di ba? So marami na tayong sagot. Next naman yung centroidal moment of inertia. So kapag rectangular section, so yung moment of inertia natin, BH cube over 12. So therefore, so madali lang, no? So IGX is equal to direct substitution lang, BH cube over 12, yung B ay 200, tapos yung H ay 300, tapos cube over 12. So, solve natin. So, 200 times 300 cube over 12. So, lagay natin engineering notation. So, 450 times 10 raised to 6 millimeters raised to 4. Yung IGY naman, kapag sa y-axis naman o vertical axis, so HB cube over 12 naman. So 300 times 200 cube over 12. So solve natin. So 300 times 200 cube over 12. So 200 times 10 raised to 6. Okay? So next naman yung moment of inertia about an axis. So, nilagay natin dito na yung X at saka yung Y nasa bottommost tsaka sa leftmost part ng member. Pero kahit saan yan, no? Pero yung concept mag-i-stay pa rin kung paano natin ito isosolve. So, dahil yung distance galing or mula dun sa centroid or center of gravity ng area ay so nandun, no? So, pwedeng gamitin natin yung distance niya papunta dun sa y-axis, so x bar left, papunta sa x-axis, so y bar bot yung pwede natin gamitin. So, formula natin, yung transfer formula na tinatawag. So, ix is equal to igx plus ad squared. Para naman sa iy, igy plus ad squared. So, yung igx at igy na-compute na natin kanina. So, substitute na lang natin, igx, so 450 times 10 raised to 6. Tapos yung area, so 60,000. Tapos yung D. So dahil sa horizontal tayo, horizontal axis, yung distance ng neutral axis na yun, papunta sa x-axis, is yung y bar bot, which is 150. So solve natin. So 450 times 10 raised to 6. So yung E, yung sa calcu ko, yun yung times 10 raised to 6. And then plus
60,000 times 150 squared. So yung sagot natin dito, 1.8 times 10 raised to 9 millimeters raised to 4. Para naman sa y, so substitute yung IGY plus AD squared. So 200 exponent I6, so 10 times 10 raised to 6 plus 60,000 times 100 squared. So yung sagot naman natin dyan, so 800 times 10 raised to 6 millimeters raised to 4 yung unit. Next naman yung elastic section modulus. So S sub x tsaka yung S sub y. So formula natin dito yung IGX over yung C na farthest distance ng farthest fiber in relation dun sa horizontal elastic neutral axis. Tapos dun sa S sub y, so IGY over yung C na distance naman dun sa vertical neutral axis papunta dun sa farthest fiber. So solve natin. Substitute natin yung mga values, no? Dahil yung farthest fiber natin para dun sa x ay nakalagay dito, pwedeng y bar bot or y bar top. So tulad lang din naman yung value. So 450 times 10 raised to 6 over 150. Tapos para dun sa s sub y, so 200 times 10 raised to 6, yun yung IGY over 100. Pwedeng x bar left, x bar right, so tulad lang. So solve natin. So 450 times 10 raised to 6 over 12. So dalawa na, no? So 200 times 10 raised to 6 over 100. So over 150 pala tong isa. So 150. So una, so 3 times 10 raised to 6. Yung 450 times 10 raised to 6 over 150. Tapos yung S sub y, so ang sagot naman dun is 2 times 10 raised to 6. So yung unit natin, millimeters raised to 3. So next naman, yung radius of gyration. So Rx at Ry. So formula natin dito, square root ng IGX over A para dun sa Rx. Tapos yung sa Ry, square root ng IGY over A. So may mga values naman tayo para dun, so substitute na lang natin. So para sa Rx at para sa Ry, so solve natin. So square root ng 450 times 10 raised to 6 over 60,000. Tapos yung isa pa, yung square root ng 200 times 10 raised to 6 over 60,000. So yung unang sagot natin para dun sa Rx, so 86.6025. Tapos para dun sa Ry, so 57.7350 na millimeters yung unit natin. So para naman sa polar moment of inertia, so JG, so about the neutral axis, so summation ng mga centroidal moment of inertia. So 450 times 10 raised to 6 plus 200 times 10 raised to 6. So, sagot natin, 650 times 10 raised to 6. Tapos para naman dun sa J sub O, so IX plus IY, so 1.8 times 10 raised to 9 plus 800 times 10 raised to 6. So, J sub O is 2.6 times 10 raised to 9, unit ay millimeter raised to 4. Next ay yung product moment of inertia. So IXY, yung product moment of inertia is equal to 0 dahil meron tayong axis of symmetry. So dalawa pa nga yan. Ang concern tayo dun sa horizontal at dun sa vertical axis. Para naman sa principal moment of inertia, so gawa tayo ng Mohr circle. So ito yung mga ordered pairs natin, no? Yung mga points natin, IGY, tapos yung negative IXY. Tapos yung IGX na 450, tapos yung IXY na 0. Kaya naglalay lang tayo dun sa horizontal axis na nandun yung moment of inertia. Kasi yung sa isang value nga, yung IGY na 200, tapos yung negative IXY, so 0 din yon. So gawa tayo ng Mohr circle, ng circle.
Tapos makikita natin na yung minimum value ay yung IGY, tapos yung maximum value sa more circle ay yung IGX. So therefore, minimum na moment of inertia ay yung IGY na 200 times 10 raised to 6, tapos yung maximum naman IGX na 450 times 10 raised to 6. Next naman yung sa location ng plastic neutral axis. So dahil symmetrical sila, so madaling isolve, tapos rectangular pa. So hatiin lang ulit natin sa gitna. So x bar left, so kalahati ulit. So 100, x bar right ay 100 din. So pag hinati natin sa gitna, yung right at saka left, tulad ng area. Tapos yung top and bottom, pag hinati mo ulit sa gitna, so tulad lang ulit sila ng area. So gitna lang din yung mga sagot natin dito. Y bar top 150, y bar bot ay 150 rin. Para naman sa plastic section modulus, so yung Z is equal to summation ng A times D. So area natin sa top, distance ng centroid nun papunta sa plastic neutral axis, tapos yung area 2 na nasa bottom. So multiply dun sa distance ng centroid niya, yung local centroid, papunta dun sa plastic neutral axis. So ito yan, yung A1 times Y top, tapos yung A2 times Y bot. So makikita natin yung A1 pati yung A2 equal lang, yung Y top pati yung Y bot is equal lang. So ito, pag-addin lang natin kasi nga summation, pwedeng i-times 2 na lang natin, no? Times 2, 200 times 300 over 2 times yung 300 over 2 over 2. So yung sagot natin dito para dun sa plastic section modulus about the horizontal plastic neutral axis. So 4.5 times 10 raised to 6 millimeters raised to 3. Kapag rectangular section or area, meron na tayong formula para dun sa section modulus. Kapag horizontal, so BH squared over 4. So, check natin. So, 200 times 300 squared over 4. So, yung sagot dyan, tulad lang, no? 4.5 times 10 raised to 6. Kapag naman dun sa vertical, so makikita natin yung right side, left side, so equal lang din. Kagaya lang din ng process para dun sa horizontal. Tapos, yung equation natin kapag sa vertical plastic neutral axis, so baliktad lang din. So, HB squared over 4. So, solve ulit natin. So, 300 times 200 squared over 4. So, 3 times 10 raised to 6 millimeters raised to 3. At yung last, yung shape factor. So, shape factor about the x or horizontal axis. So, zx over s sub x. So, 4.5 divide 3, so 1.5. Para naman dun sa vertical axis, so zy over sy, so 3 times 10 raised to 6, 2 times 10 raised to 6, so 3 over 2. So, 1.5 din. So, ito na yung mga sagot natin. Marami, pero madali lang isolve.